Hello guys! Special ang ating iluluto today. At ito ay spaghetti Bolognese, Pinoy style. Tara, simulan na natin. Ang ingredients ay ground beef, carrots, celery, garlic, at white onion. Meron ding oyster sauce, Pinoy style tomato sauce, evaporated milk, at tomato paste. Sugar, parsley, parmesan, and spaghetti noodles. First step, nag-init tayo ng olive oil sa saucepan at iba-brown natin ang ground beef. Kapag napansin nyong lumalabas na ang water, hayaan nyo lang na mag-evaporate ito. Ayan, nag-evaporate na ang water. Makikita natin na nagsisizzle na ang beef. Ibig sabihin, lumalabas na ang flavor nito. Kaya guys, pwede na natin ilagay ang celery, carrots, garlic, white onion, at lutuin natin for 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin ilagay ang wet ingredients natin tulad ng oyster sauce, evaporated milk, tomato paste, at haluin natin itong maigi. Kapag nahalo na natin maigi, pwede na natin ilagay ang Pinoy style tomato sauce at konting tubig. At isimmer natin siya for 25 minutes. After 25 minutes, pwede na natin ilagay ang condiments like salt, pepper, at sugar. Kayo na ang bahalang mag-adjust sa alat. At pagkatapos, isimmer lang natin ulit ito for 5 minutes. After a total of 30 minutes cooking,
pwede na nating iserve ang ating Pinoy-style spaghetti bolognese. Pwede na natin ilagay ang ating garnish na parmesan at parsley. Ito ay meat-based sauce at rich in flavor. Perfect for dinner any time of the week. Enjoy! Thank you for watching! Please don't forget to hit like, subscribe, and share button. Bye!